In this video, I will help you to write a notice. 5 marks are allocated for a notice in your O-level paper. Let's consider the reasons for writing notices. Notices are written to convey a message to people or a specific group. So, notice is relevant to formal writing. So, notice should be short, clear, and attractive. Before writing a notice, you want to pay your attention for some important points. I suggest you to find them and underline in the paper itself. Now, let's see what they are. The event, අවස්ථාව, මොකක් ගැනද notice එක ලියන්නේ කියලා. The venue of the event, එය පවත්වන ස්ථානය. The date of the event, එය පවත්වන දිනය. The time of the event, එය පවත්වන වේලාව. The reason or purpose of the event, එය පැවැත්වීමට හේතුව හෝ අරමුණ. The targeted group for the notice, notice එක ලියන්නේ කා සඳහාද යන්න. The writer of the notice, notice එක ලියන පුද්ගලයා හා සංවිධානය. The other important point is you should write the notice within the format of a notice. It means you should write your notice within a rectangular box. ඔබ දරුවනේ notice එක ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර box එකක් තුල ලිවිය යුතුයි. You should write the word notice in capital letters and underline it. Notice කියන වචනය capital අකුරින් ලියලා ඒ යටින් ඉරක් ඇඳිය යුතුයි. Let's write a notice for the question in 2017 O-level paper. Question. The English club in your school has organized a workshop on English for everyone to be held in the main hall of the school. Write a notice informing about the workshop. Include the following. Use about 40 to 50 words. Include purpose of the workshop, date, time and venue, participants. ඒ කියන්නේ ඔබගේ පාසලේ ඉංග්‍රීසි සංගමය English for everyone යන මාතෘකාව යටතේ වැඩමුළුවක් ප්‍රධාන ශාලාවේ පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබෙනවා. පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් කර වචන 40ක 50ක ප්‍රමාණයේ දැන්වීමක් ලියන්න. ඇතුළත් කළ යුතු කරුණු වැඩමුළුවේ අරමුණ, දිනය, වේලාව සහ ස්ථානය, සහභාගී වන්න. Okay children, now let's find the important points before starting our writing. First, event. In here, event is a workshop on English for everyone. Venue. In the main hall of Homagam Mahavidyalaya. Date. Though it is not given, we can propose a date in future. අපට දිනය දීලා නැති හින්දා අපට පුළුවන් අනාගතයේ දිනයක් යොදා ගන්න. Time. We can propose it also. එයත් අපට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. Reason or purpose. In here, purpose is not given, so we can give a relevant reason for the event. Like to improve the English knowledge of the students. Next, the target group of the notice. It is also not given directly, so we can select a relevant group. Here, we can take students of grade 6 to 11.
then writer. Normally, a notice is written by a secretary of a club or an association. So here we can take the writer as the secretary of English club. Now we can write the notice. So, children, the first sentence can be written in several ways. You can use one of them as your preference. First sentence එක කීප ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් දරුවනේ ඔයාලට කැමති සහ අවස්ථාවට ගැලපෙන එක් ක්‍රමයක් තෝරා ගන්න. There will be a workshop on English for everyone. A workshop on English for everyone has been organized. The English Club of Homagama Mahavidyalaya has organized a workshop on English for everyone. Then second sentence. It will be held on Monday, 15th February 2021 from 8:30 a.m. to 1 p.m. or at 8:30 a.m. in the main hall of Homagama Mahavidyalaya. When you write this sentence, you want to use relevant prepositions. මෙහිදී ඔබ වඩාත් ගැළපෙන prepositions භාවිතා කරන්න මතක තබා ගත යුතුයි. Before the date, on. Before the time, at or from. Before the place, in. Next, you want to write the purpose of the notice. The purpose of this workshop is to improve the English knowledge of students. Keep in mind, in here, after the word to, you should add the basic form of the verb. මෙතනදී ඔබ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය to වලට පස්සේ ලිවිය යුතුයි. Next, if you wish, you can add extra information or instructions also. මෙහිදී ඔබට උපදෙස් හෝ අමතර කරුණු ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. For examples, the chief guest will be. The closing date will be. The deadline will be. Closing date, deadline කියන වචන වලින් අවසන් දිනය යන්න අදහස් වෙනවා. Please hand over. Hand over කියන්නේ බාර දෙන්න කියන එකයි. According to this question, we can write, please bring a notebook and a pen. Next, the targeted group should be addressed. ඒ කියන්නේ notice එක ලියන්නේ කා සඳහාද යන්න සඳහන් කළ යුතුයි. For examples, all are invited to be present. පැමිණීම සඳහා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනු ලබනවා. The parents are invited to participate. දෙමාපියන්ට ආරාධනා කරනවා සහභාගී වීම සඳහා. The villagers are invited to contribute. ගම්වැසියන්ට ආරාධනා කරනවා දායක වීම සඳහා. All the students from grade 6 to 11 are invited to participate. සියලුම 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට සහභාගී වීම සඳහා ආරාධනා කරනු ලබනවා. All the students from grade 6 to 11 are welcome. 6 ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම සිසුන් සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. Now we have come to the end of the notice. Now you want to put the date and signature. Then මෙම notice එක ලියන දිනය යොදා අත්සන් කළ යුතුයි. Direct below the signature,
you want to write the designation. අස්සනට කෙලින්ම යටින් තනතුරු නාමය සහ සංවිධානයේ නම ලිවිය යුතුයි. Now, let's read the notice for this question. Notice. The English Club of Homagam Mahavidyalaya has organized a workshop on English for everyone. It will be held on Monday, 15th February 2021 from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. in the school main hall. The purpose of this event is to improve the English knowledge of the students. Please bring a notebook and a pen. All the students from grade 6 to 11 are invited to participate. Date, Secretary, the English Club, Homagama Mahavidyalaya. I think now you have got a clear idea about writing notices. Be careful about punctuation marks and practice more to get full marks for this question. Then children, now we have come to the end of our lesson. Thank you for watching this lesson.